and University Road, New Muvela, Sharjah. Contact 04 330 788 and 06 550 5500. Bringing wellness to your life. Ayurmana, Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai and University Road, New Muvela, Sharjah. Ayur Saukyam, brought to you by Ayurmana, Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai and University Road, New Muvela, Sharjah. Contact 04 330 788 and 06 550 5500. Bringing wellness to your life. നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ആയുർ സൗഖ്യത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനു. ഡോക്ടർ, വെൽക്കം ടു ദി ഷോ. താങ്ക് യു. ഹലോ. ഡോക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ദുബായിലുള്ള ദുബായ് സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് ബ്രാഞ്ചിലാണ്. അതായത് ആയുർമന ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്റർ ദുബായ് സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് ബ്രാഞ്ചിലാണ്. ഡോക്ടർ നമ്മളോടൊപ്പം മുന്നേ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനുവിനെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വിളിക്കുക. 0423822491 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. ഇന്ന് വേറൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് ഉള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന എല്ലാ കോളേഴ്സിനും നമ്മൾ ആയുർമനയുടെ ഒരു 150 വർത്ത് വൗച്ചർ നമ്മൾ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒട്ടും താമസിക്കാതെ വിളിക്കുക. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡേക്ക്, അതായത് നമുക്ക് തലവേദന. അതിൽ ആയുർവേദത്തിൽ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ടോപ്പിക്. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തലവേദനകൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് തലവേദന വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം, അതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനു നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിക്കുക. വിളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ 150 വർത്ത് ആയുർമന ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്ററിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒട്ടും താമസിക്കാതെ വിളിക്കുക. ഞങ്ങൾ 2 മുതൽ 3 വരെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. 0423822491 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. Ticket available. Okay, doctor, we'll start about our topic. Today is our headache and what is the possibility of treatment in Ayurveda. So what is headache? What are the types of headache? See, if we start with headache everybody would have experienced at least once in a lifetime. Yeah. See, headache can be described as a pressure in the head which is either constant, a throbbing, or sharp or dull kind of kind of pain which is there. Okay, the headaches generally appear as a symptom. Okay, maybe they can be a sign of a severe disease. Okay, or they can just come as a normal headache with which, like you give example like migraine or the tension headache. Okay. So all of these headaches can come, or they can also be like a sign or a symptom of a severe condition lying behind. Okay. So ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പലർക്കും ഹെഡേക്സ് വരാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് തലവേദനയായിട്ട് മാത്രം വരുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രോഗത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഹെഡേക്കും ആകാം. ചിലർക്ക് മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ സൈനസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ പല രോഗങ്ങളിലെ ഇതായിട്ടും നമുക്ക് ഹെഡേക്ക് ഒരു ഇതായിട്ട് നമുക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. Going to the types. Types are generally, it can vary depending on the location or the duration or the severity which is coming in. Okay. The types are broadly classified under 2 headings. That is the primary headache or a secondary headache. Okay. So primary is basically based on the symptoms. Like I told you, if we go in for migraine is a one-sided headache. Yes. The headache is very pulsating. Too much light or any sound will be irritative. Yes. Or if you go with a tension headache, the whole head is affected, but it will not have any other symptoms. There is a constant headache with tightness of the head. Okay. Cluster headache is also kind of one-sided headache, but where the eye is also affected. Maybe you will have eye pain or the eyelid swelling. Or sweating will be there. Okay. So these are the different types. Sometimes the blurriness will be there, no? The side-wise. That is actually because of this cluster because one? Because of the cluster headache, or even migraine at times have this issue. Okay. So types will be divided under this. But the secondary headache
will basically be because of some other underlying condition. Okay. Maybe there is stroke or there is some damage inside or sinusitis. This is there, dehydration Because of the body. mucus, Yes, okay. collection here. Or there is dehydration of the body. That is there. Or visual errors. Okay. Even that cause the headache. Okay. Or there's some problem with the ear. Okay. That also causes headache. So secondary are basically with some other underlying cause. Okay. So even in Ayurveda, there are similar types of differentiation of the types of headache which they have given. Okay. ദെൻ ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പലർക്കും ഹെഡേക്സ് വരാറുണ്ട്. അപ്പം നോർമലി നമുക്കിപ്പോൾ മൈഗ്രെയിൻ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് കൊള്ളാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സൗണ്ടിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടി വരികയോ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ മൈഗ്രെയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കാം. പക്ഷെ വേറൊരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ സൈനസ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മ്യൂക്കസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടന്നാൽ അപ്പം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്ട്രോക്ക് വന്നാൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെയും നമുക്ക് ഹെഡേക്സ് വരാം. ചിലപ്പോൾ ചെവി വേദന കാരണം നമുക്ക് ഹെഡേക്ക് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ വിഷൻ, നമുക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയ്ക്ക് കുറവുണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് തലവേദന വരാം. ഇതെല്ലാം ഇതിന് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പം ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെഡേക്ക് മാത്രമല്ല. അപ്പം നമുക്ക് പലതരത്തിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തലവേദന വരുന്നു എന്നും നമ്മൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിൽ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ പല ട്രീറ്റ്മെന്റ്സും ഉണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ okay, doctor, then I want to just ask you, what are the cause of this headache? See, causes generally the lifestyle, the routine what we follow. Maybe there is indigestion, too much exposure to the sun, our body is not hydrated properly, or there are chances where our eyesight is affected. Maybe because of that there is headache. The too much use of phone in the nights. Yes. Usually, dark light. Yeah, dark light. Yes. When there is completely dark and we are on the phone, this triggers the headaches. This thing will be there. Fasting for long hours. Okay. And at times consuming too much of baked food or too much of sweets, ice creams, these also triggers headaches. Sweets also? Yes. Even they trigger headache. Okay. And at times, there is a problem in the neck, I can tell. A whiplash or a pinched nerve we tell. Okay. This generally refers a pain to the head. Either both the sides or one side, but the pain starts from behind and comes up. Okay. So this is basically termed as cervicogenic headaches. Okay. So the problem will be somewhere else, but it will, be shown affect as the a headache. So that means these the are neck, back neck will be the paining Yes, part. yes. So but it will cause Cause to the headache. Okay. It will cause headache. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ചത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഹെഡേക്സ് ഒക്കെ വരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പം ഡോക്ടർ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരിൽ നമുക്ക് കഴുത്തിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് പുറകിലായിട്ട് നമുക്ക് വേദന വരും. അപ്പോൾ ആ വേദന വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തലവേദനയായിട്ടും അത് കോസ് ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരു ഹെഡേക്ക് മാത്രമല്ല, അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തലവേദനയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നാളിങ്ങനെ തലവേദനയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൽ നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ വിളിക്കുക, കാണുന്നവരെല്ലാവരും വിളിക്കുക. 0423822491 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനുവിനോട് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. നമുക്ക് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ 150 വർത്ത് ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ, അതായത് നമ്മുടെ ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്ററിന്റെ വൗച്ചറും കൂടി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. Okay, doctor. So we'll continue with that. So after that, like what kind of treatments we are giving for this particular headache? We have to first find the cause. The cause, when treated, the headache will subside with its own. Yeah. Okay. When we are telling there is a problem in the neck, and we diagnose that, treat the neck problem, so the headache will reduce. Okay. There are other places also where there is people suffering with constipation causes headache. Oh. Okay, you treat the constipation, the headache will subside automatically. There is visual correction. Okay. That will subside the headache. Or if in case the headache is because of high BP, okay, correcting the BP will subside the headache. Okay. Okay, then there are places where generally other things are related. Okay. So treating this, and at times worm infestation. Worm infestation also causes headache. So deworming will reduce the headaches. Deworming, actually we do it for the kids also, no? Generally, yes. That is commonly done by everybody for the kids. So that is in a way good. Even that can cause headache. Yes. When there are too much of worm infestation, there are cases where worms spread all over the body. There are worm infestation in the head too.
which causes the headache. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളിലും നമുക്ക് ഈ തലവേദനകൾ വരും. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അഡൽസിനായാലും നമ്മൾ ഈ വിരയിളക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡീവേമിങ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പം ഡീവേമിങ്ങിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തലവേദന വരാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ അധികമായിട്ട് നമ്മൾ ബോഡിയിൽ വെള്ളം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് തലവേദനകൾ വരാം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ തലവേദന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കാണാതെ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇതിലോട്ട് പോകാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ പല ആൾക്കാർ ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുക, ടാബ് യൂസ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഹെഡേക്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. So doctor, what are the symptoms for this headache? Like what types of, like we already spoke about the types. Actually, yeah. See, depending on the types, the symptoms will also vary. Yes. So like I told, there is a one-sided headache, or the whole head is involved, or there is only frontal, only the front part headache is there, or the temporal region headache is there. These things can also be associated with either nausea, vomiting. Okay, along with the headache, the symptoms can come. Then the headache can be very throbbing, you know, like something is hitting inside. Exactly. It can be pulsating, you know, you feel that Tuck, it is, tuck, yeah, tuck, tuck, tuck. it will Yes, be yes. like that. Yeah. Or it can be just the tightness of the head, or there can be heaviness of the head. Again, I told the, you know, associated symptoms, like there is sensitivity to the light, sensitivity to sound. All this irritation will come, and you know, few of the headaches are related with the sunrise and the sunset too. Oh. Where you know the headache worsens when there is sunrise, peaks during the noon, and as the sun sets, gradually the headache also reduces down. So in the morning is the one that's happening too much. Oh, Yes. okay. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഹെഡേക്സ് പലതരത്തിലുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിപ്പം ഡോക്ടർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ രാവിലെയാണ് നമ്മുടെ ആ പീക്ക് ടൈം നമുക്ക് ഹെഡേക്സ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന സൺറൈസിൻ്റെ സമയത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് താഴും, വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആകും. പക്ഷേ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരിൽ നമുക്ക് ഈ തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആണിയിട്ട് അടിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബീപ്പ് ഇങ്ങനെ നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ആ വെയിൻ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പെയിൻ വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിലും വരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ്, അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെഡേക്ക് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്, അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം, നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന എല്ലാ കോളേഴ്സിനും നമ്മൾ ഒരു 150 dirhams ആയുർമന ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്ററിന്റെ 150 വർത്ത് വൗച്ചർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക. 04238249 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. ഞങ്ങൾ 3 മണി വരെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും, 2 മുതൽ 3 വരെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക. തലവേദന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ 150 വർത്ത് ആയുർമന ആയുർവേദ പഞ്ചകർമ്മ സെന്ററിന്റെ വൗച്ചർ തരുന്നതായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നി അഭ്യംഗം, അതായത് ഫുൾ ബോഡി മസാജിന് യൂസ് ചെയ്യാം, അതല്ല എങ്കിൽ ഹെർബൽ ഫേഷ്യലിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, doctor. So that is one cause actually. So if the sinus person, what kind of treatment you will give for that? Sinus depends on where, how severity it is in. If throat issue also, it can cause a headache, right? Anywhere, throat, ear, nose, all of these can cause headache. Okay. So based on the sinus issue, we can start with, you know, nasya treatment. I've Yes. spoken about it last time also, I guess. Yes. So where we pour medicated oil drops in the nose, basically. So this thing clears, you know, the sinuses out of the place, and after this we give medication, where you know the sinus is first expelled, then the internal medication will try preventing the collection of fluids again and reduce down the headache. Okay. This we can do. And if we go with the condition and the treatment, it might vary. Okay. But general treatment as in Ayurveda, there is a lot of treatment for the headache which we can do. Okay. There are a list of treatments where starting from Snehana Vital, that is the oilation therapy. Okay. Like either oil or ghee is given to apply and even to drink. Okay. So apply means you will be applying it Not here exactly, basically in the head. Okay. Head area. Okay. In a type of massage we do with the, you know, Shiro Abhyanga, what we call. It is Okay. the type of in the massage. Or, you know, just in the place where we keep medicine in the forehead, in the front part. This we can do. So there are different things with sinus, and most importantly for the sinus is the steam. Yes. Steaming will help a lot. Do it at home, or the medicated steam and the dhuma what we give. That is also very effective in reducing the sinus and the headache. Okay. So Okay. that way So we can main thing, steaming is actually very good very for good, it. very Yes. good. As in headache, in a preventive way also,
taking steam regularly will help very much in headache. And even for the face also, it's very nice, no? Very Like good. steaming It's part. very Yes, good, yes. yes. നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുന്നത് ഒരു കണക്കിന് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ അസുഖം വന്നാൽ മാത്രം, അതായത് കോൾഡ് കഫ് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ മാത്രം നമ്മൾ ആവി പിടിക്കാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ഡെയിലി കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഹെഡ് ഏക്സ് ആയിട്ട് ചെല്ലുന്നവർക്ക് നമുക്ക് നസ്യം ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ നമ്മൾ നസ്യം ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം തലയിൽ എണ്ണ തേക്കുന്ന ആയാലും നമുക്ക് വേറൊരു ഗീ അവർ ആയുർവേദത്തിലുള്ള മരുന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ടുമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ടർ നമ്മുടെ തലയിലും നമ്മുടെ മുഖത്തൊക്കെ ഏത് സൈഡിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്ററിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെഡ് ഏക്ക് ആണ് നമുക്ക്, അതായത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് തലവേദനയാണ് നമുക്കുള്ളത്, അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. അത് എന്ത് കോസ് ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക. So doctor, in Ayurmana, while you're consulting, what kind of patients are coming? Like what type of headaches they are complaining about? See, generally they come either with sinusitis, headache with stuffy nose, or the most common with everybody these days what we seen is migraine. Okay. Okay, migraine is generally one-sided headache, which is very severe, and it comes, it stays either for 4 hours or even for 4 days. And then that actually it causes sometimes puking also, no? Yes, that is where migraine is associated with lot of other symptoms. They have nausea, vomiting, eye sensitivity to light, sound. Okay. Even when they are at home, a mild sound also irritates them a lot. Okay. Okay, all of these symptoms are generally light and sound actually really make the problem, affects, right? Yes. It Okay. affects. So is a headache hereditary, doctor? Headache, most of all, I can tell yes, especially migraine, because few children basically tell headache. These children will tend to have either one of the biological parent to be suffering with migraine. So migraines are very much hereditary. Oh. ഓക്കെ. അപ്പം ഡോക്ടർ, ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് അത് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹെഡേക്സ് വരാമോ? അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, മൈഗ്രെയിൻ നമുക്ക് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഹൈ ആണ്. അതിപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ 2 മക്കളാണെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക്, ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈഗ്രെയിൻ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഹൈ ആണ്. മൈഗ്രെയിൻ്റെ വേഴ്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 4 മണിക്കൂറോളം, മൈഗ്രെയിൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 4 മണിക്കൂറോളം അതിൻ്റെ പെയിൻ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവും നിങ്ങൾ. ലൈറ്റ് ആയാലും സൗണ്ട് ആയാലും അതൊന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര നമുക്ക് അതിനുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ആയുർമനയിലുണ്ട്. ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെൻ്റർ. ആയുർവേദത്തിലും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള റിലാക്സേഷനും സ്ട്രെസ്സ് കൊണ്ടും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഹെഡേക്സ് വരാം. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യാം. 04238249 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. 04238249 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം. തലവേദന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ 150 വർത്ത് ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെൻ്ററിൻ്റെ വൗച്ചർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് ഫുൾ ബോഡി മസാജ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെർബൽ ഫേഷ്യലിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, doctor. So only migraine is okay. We have a call now. Okay. Hello. Welcome to the show. ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? Ronnie. Okay, Ronnie. Ronnie സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറിനോട്. Hi, doctor. Good evening. Good afternoon. Good afternoon. Hi. Hi. I just want to know. I mean, frequently I'm getting headache from the temple area. Okay. And I'm not sure whether, because I'm a person who sits in front of laptop. Okay. And I used to take Panadol whenever this headache comes. So I'm not sure whether it is a migraine or is a normal headache because of continuous sitting in front of computer. So I'm not sure. Even I wear glasses also, but still I get that headache. Okay, see, the first thing which is it is both the temples or it is only on the one side? One side. See, it can be a migraine headache, but it depends how and when it is coming. It is because of too much of staring to the laptop what you're getting, or improper food and sleep. I'm not sure because even without being in the computer also I tend to get it more often. You tend to get it. Yeah. It can be considered under a migraine headache. Why? Because they tend to come very frequently. At times, improper food or improper sleep will also tend to bring the headache. Okay, and if you're wearing glasses and you have your eye correction also correct, it can be a cause of migraine. See, that, I could suggest you try avoiding taking too much of painkillers, because at times with painkillers, the headache tends to rebound with an increasing frequency.
Okay, okay. Okay, so You know, try it taking a comes, I treatment in take a way. a tablet. Yeah. Instead, avoid a tablet and try taking a proper, correct treatment for it, which will reduce the headaches, migraine headaches for you. Or otherwise, try preventing the cause. Try finding out what is causing you the headache and try avoiding it to an extent. That will really help you with the I migraine tried headaches. that even without using the computer. Initially I thought it was because of the computer. It's almost 1 month now, Okay. and I think it is high time that I need to see a doctor now. Yes, it's better. It's better you visit a doctor because it's been a month and you have the pain. It's better you visit before it increases to, a high frequency where you cannot bear the pain, because migraines tend to increase very fast. It's better you consult a doctor, get a proper treatment done so that, the headache's frequency will reduce down and slowly it might come down completely. So better to Okay. visit and, get a So is there consultation. any medicine from Ayurveda? I want to try it. Yes, definitely, definitely. There is a treatment also and also a medication which will surely help you. Okay, there are Okay. many treatments where we start with a treatment and then give you internal medication, which will surely help you in reducing down your headache, and you will avoid taking painkillers for sure. Okay, okay. Thank you very much, doctor. Thank you. നമ്മുടെ ആയുർമന ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്റർ ദുബായ് സിലിക്കൺ ഓയസിസ് ബ്രാഞ്ചിലും ഷാർജയിലുമാണ് ഉള്ളത്. ശരി. അപ്പൊ എന്തായാലും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് വിളിച്ച റോണിക്ക് ഞങ്ങൾ 150 വർത്ത് ആയുർമന ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്ററിന്റെ ഒരു വൗച്ചർ തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. Oh, thank you, thank you. Okay, thank you so much for coming. Okay, yeah. Sorry. Okay, doctor. So, like as you, because so many people are working, like our lifestyle is like that. Lifestyle Yeah. is like So that, correct. it depends upon the people also. So I just want to ask you, the laser. Some people are doing laser treatment for the eyes. Yes. That is okay for the thing, or like it can cause If after in that. case, if in case there is too much of problem where maybe the correction, the glasses correction is not working, to an extent, yeah, it would be okay because it's better than not seeing at all. Yes. In a way. But if just to avoid wearing glasses, you go get it done. I would suggest no, it is not right. Not right. Not right. Oh, okay. Because if the power is too high, it is very difficult, correcting with there are two different glasses also what they use. If in case it is something like that, then yeah, you can go ahead and take it. That will in a way help in your eyesight improving, and it will not cause any other problem. Rather too. doing the laser, just wear the glass and correct your vision. Yeah, if in case it is mild, that is better. True. That is better. Yeah, okay. ഇപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ഈ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കണ്ണിൻ്റെ നമ്മുടെ വിഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഈ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിക്ക ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ മൈൽഡായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണാടി തന്നെ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അത് പിന്നെ ഒരു ലേസറിലോട്ട് പോകണ്ട എന്നാണ് ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വിളിക്കുക. നമുക്ക് ഹെഡേക്ക് ആണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്. നമുക്ക് തലവേദന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മൈഗ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെഡേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിക്കുക. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 04238249 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. വിളിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ 150 വർത്ത് ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ തരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വിളിക്കുക, ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കാം. Doctor, we were talking about the hereditary part. Yes. So if that kind of case, like okay, the person is getting the migraine, we can completely cure that through Ayurveda, or like what kind of treatment will be? See, basically, most of the headaches where there is a causing factor or the triggering factor, trying controlling that will reduce down its severity. Okay. Okay, coming down with following a proper lifestyle, a diet, and controlling the triggering factors along with Ayurvedic treatment, the therapies and the medication, we can minimize the headaches to a very long extent. Okay, the severity will reduce down, the frequency of the headache what is coming, that will reduce down. Okay, I can tell, yeah, fine, maybe with some other reason they can have a mild headache, because generally we cannot remove it out of the body completely. Exactly. But the severity, the frequency what they are getting will definitely come down. They can completely avoid taking of painkillers. Okay, that's For amazing, sure with the because treatment, most of the people when they get the headache, okay, I'm taking a pen. I'm taking a pen. Yeah. So, but with the treatment, for sure, you can avoid painkillers and the frequency will also come down. Okay, so better like we should find the root cause and then we take Yes, the treatment. take the And treatment. Yeah.
പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തലവേദന വന്ന് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഒരു പെയിൻ കില്ലർ എടുക്കുക. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കുറയ്ക്കാമോ അത്രയും നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് വീണ്ടും നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിവിയാരിറ്റി, നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഹെഡേക്കിന് ഇങ്ങനെ സംബന്ധമായിട്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെഡേക്കാണ് നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തരുന്നതായിരിക്കും. Doctor, so another thing is is weather can cause the headache? Weather definitely has effect on the headache. Okay. Because generally if we start with this too much exposure to the sun, heat tends to have headache. Okay. Partly it can be because of the dehydration which can happen because of the sun, but it will definitely give effect. And similarly with extremely cold condition, Okay. these will also have headaches. Okay. And like we were speaking about migraine, if I tell, the people who have history of migraine, Yeah. generally with mild change of temperature also, when there is sudden change in temperature, there is mild and a bright light, it tends to trigger the headache very fast. Oh, okay. Okay, So this migraine we can completely cure, or how it will be? We can definitely reduce down the the frequency of attacks what they are getting, the threshold of pain what they have. All of these will definitely come down. Okay. If in case it is a generally mild headache which is not disturbing their daily routine, so people will not bother about it. So at least so much if we do, they are happy and satisfied. Cure, as in I can tell, I will anybody cure is something different and treatment is something different. Exactly. So definitely we can treat it. Okay. Definitely treatment is there. Yeah. നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഹെഡേക്കിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തലവേദന ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തലവേദന വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് നോക്കിയിട്ട്, അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് എത്രമാത്രം നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നെല്ലാം നമ്മുടെ ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. Doctor, so regarding the weather part, so now during the heat time or the cold time, which time the headaches can cause more? See, generally with the cold wind, it depends on our exposure, how we are exposed to it. Because generally if it is cold, we tend to wear something warm and go. But when it is hot, we cannot avoid it. Exactly. That will be there like that. So I can tell maybe heat will cause more headaches because it causes dehydration very fast. Okay. Because cold generally we can prevent doing something. Maybe we cover Because we'll be ourselves, we covering wear up. warm. Yes. Something the cold can be prevented, but the heat cannot. Yeah. So mostly dehydration is the worst part where causes by the heat, and maybe heat will tend to have more headaches than the cold climate. Okay. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമുക്ക് വെതർ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ കാലാവസ്ഥപരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെഡേക്സ് വരുന്നതായിട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം ചൂട് സമയത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് സമയത്താണോ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും തലവേദന വരിക എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തണുപ്പ് സമയത്ത് നമുക്ക് തലവേദനകൾ വരാം, പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളുടെ ബോഡി ഒന്നൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെവിയൊക്കെ അടച്ചു വെക്കുക, കൂടുതൽ കാറ്റടിക്കാതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും. പക്ഷേ ചൂട് സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് നോർമലി നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റും, നമ്മൾ അങ്ങനെ കവർ ചെയ്തൊന്നും വെക്കില്ല. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഹീറ്റും നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെഡേക്സിന് കാരണമാക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളിപ്പം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ലാപ്ടോപ്പിൽ കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരിലും ഹെഡേക്സ് വരുന്നതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെഡേക്ക് വരുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ സൈനസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രെയിൻ ആണോ? അപ്പോൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെഡേക്ക് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള പെയിൻ ആണോ? അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക. സോ ഡോക്ടർ, അനദർ തിങ് ഈസ് these headache can cause brain damage. Headaches, most of it, headaches don't cause brain damage. Okay. But when the headaches are very severe, they're very chronic, as in they have been there for a long time, associated with high blood pressure, or the person is obese, or they are chain smokers basically. Okay. They are at a risk of stroke most of the time. When there are risk factors also, and the headache is very severe, there are chances that they get a stroke. Okay. So it's not about brain damage, it can cause because the person is a chain smoker or something. But not because of that, yeah. But along with this, they have headaches, very severe and very chronic. It's been there since a long time. It's not been treated, not taken care of.
then it can cause two issues like this. Stroke. Yeah. Okay. Generally, there'll be, damage to the blood supply to the brain, where it can affect the whole body. Okay. There'll be sudden stop of the brain function, or maybe it'll affect, when there is brain damage, obviously one or the other body part will be affected. Exactly, it will get So affected. somewhere it'll affect like that. Only if it is very severe and chronic. If it is mild, where it is taken care of, there is no other symptom associated with it, then it is fine. It doesn't affect the brain. Yeah, it's as better such. not to avoid the kind of headaches, right? yes. Like we have to treat it. Treated, better to be treated. See, that is why Yeah. I told even before, generally we tell, if the headache comes one or more time in a week, or you'll have to regularly take painkillers, like almost every day you're on a painkiller, better to consult the doctor, take a proper treatment where the headache will reduce, and it will, not cause further damage or any effect in the later stages. Okay. Okay. And the sitting posture also can affect, no? Because we always just put That is where I told the neck region, no? yes, When the nerve in the neck is affected, it will definitely cause a headache. ഓക്കെ. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ തലവേദന ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയിൻ സ്മോക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ആൽക്കഹോൾ കൺസപ്ഷൻ കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന, അതായത് കൂടുതൽ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മളിപ്പം വെള്ളം കുടിക്കത്തില്ല, പിന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബോഡി ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആകുന്തോറും നമ്മുടെ തലവേദന നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരും. പിന്നെ സ്ട്രെസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, നമ്മൾ സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എടുക്കും തോറും നമുക്ക് തലവേദനകൾ വരാം. പക്ഷേ നമ്മൾ തലവേദന വന്നാലും അത് അൺഅറ്റൻഡഡ് ആയിട്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ തലവേദന കണ്ടിന്യൂസ് വരുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഇത് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിന് വരെ കാരണമാകാം. കാരണം ഇങ്ങനെ വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തലവേദന വരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ടിനകത്ത് ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തലവേദന ആയാലും ചെറുതായിട്ട് കാണാതെ നമ്മൾ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിവിയാരിറ്റി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ കോസ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. So doctor, like in kids or like adults, like which age type they are getting more headache, like people are coming to you. Headaches doesn't depend on age. Basically. Yeah. At any point of time, any age, you might have a headache. Okay. Generally, these adults will only come because children might at times not even understand what it is. Yeah. Okay. So, but it is most of all, I can tell, mostly adults who come to us. But headache doesn't have an age factor. It can affect to any age group, any time. Yeah. Because nowadays kids are wearing most of the kids, they have the specs. Yeah. So that from the childhood, one way I can tell that is our mistake, because we give them the our things has to be done, so we give them the phone or whatever they have as a digital thing will surely affect them in every way. Yeah. So that is where it So once they start wearing this glass, we cannot just, although the vision will be okay, then vision, there are cases where the vision can be corrected a little with Ayurvedic treatment. Okay, it tends to kind of reduce to what power it has gone to, but yeah, there are chances where it doesn't. Maybe at least we can reduce down the power of glass what they are wearing. Okay, that we can do, because we have a treatment where the eyesight correction can be done a little. Okay, so we can reduce the power what they are using, but yeah, completely I can tell you remove the glass. No, you that cannot do that. Yeah, we cannot. But yeah, it definitely can reduce the power, which will nourish their eyes and which will be very helpful. Okay. Because at times constant wearing of glasses will also tend to bring a headache. Exactly. Yeah. Okay, yeah. so that at least we can settle down with the treatment. Okay. നമുക്കിപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പല കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇപ്പോൾ കണ്ണാടി വെക്കുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് വരികയാണ്. കാരണം അവർ ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ടാബ്സ് ആയാലും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ്. സോ ഞാൻ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചത് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ വിഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പവർ ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മെഡിക്കേഷനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് പരമാവധി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പവർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എടുത്ത് പിന്നെ അതിലുള്ള കണ്ണാടി ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷേ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ നമ്മുടെ BP ഷൂട്ടായാലും നമുക്ക് ഹൈ BP വരുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോ BP ആണെങ്കിലും, BPയിലെ വേരിയേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തലവേദനകൾ വരും. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ പരമാവധി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലവേദന വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യണമോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 0423822491 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ വരാം. അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 0423822491. വിൽ ഗോ ഫോർ എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. Ayursaukyam, brought to you by Ayurmana Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai, and University Road, New Muvela, Sharjah. Contact 04-330-788 and 06-550-5500, bringing wellness to your life. Ayurmana Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai, and University Road, New Muvela, Sharjah. Sea Grill Restaurant, Damascus Street, Al Qusais, Dubai. Order now 04-3464-523. The finest destination for barbecue, fish in Dubai. Ayursaukyam, brought to you by Ayurmana Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai, and University Road, New Muvela, Sharjah. Contact 04-330-788 and 06-550-5500, bringing wellness to your life. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആയുർസൗഖ്യം. വെൽക്കം ബാക്ക് ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹെഡേക്കിനെ കുറിച്ചാണ്, തലവേദന. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 04-23822491 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാം. നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തലവേദനയ്ക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തലവേദന സംബന്ധമായിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കും. ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനു ആണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ 150 വർത്ത് ആയുർമന ആയുർവേദ പഞ്ചകർമ്മ സെന്ററിന്റെ 150 വർത്ത് വൗച്ചർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആയുർമനയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് 2 ബ്രാഞ്ചാണ് ഉള്ളത്. അതായത് ഒരെണ്ണം ഷാർജയിൽ, ന്യൂ മുവൈല, യൂണിവേഴ്സിറ്റി റോഡ്, ഷാർജയിലാണ് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ദുബായ് സിലിക്കൺ ഓയസിസിൽ നമുക്കൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾ വൗച്ചർ കൊടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഫുൾ ബോഡി മസാജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർബൽ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 04-238-2491. എല്ലാവരും വിളിക്കാം. Okay, doctor. So back to our topic again, the headache part. So if a person is coming with a sinus or migraine, so you told Nasyam will be giving. So sinus also will be giving Nasyam, or? See, Nasya generally is, I can tell, a detoxification kind of treatment. Yeah. So generally, any treatment, if you want to if you start with a detox treatment, that would affect very well. Because we start with Nasya also.
for headache in particular, there are many other treatments which we can do. But Nasya, why I would suggest first is because it tends to cleanse the body. Okay. And then any other treatment done will give a little much better effect than the other things. Other things. Okay. Okay, and it also helps in better absorption of medications. Okay, so we start with Nasya, but there are many other treatments. Like I had already mentioned, Snehana. Either we give something as a oil or ghee to take internally, Okay. or application, that is there. And after this, Doctor, we have one call. Okay. Sorry to cut you. no problem. Okay. Hello. ഹലോ ഹലോ വെൽക്കം ടു ആയുർ സൗഖ്യം. ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? ഇത് മഹേഷ് ആണ്. മഹേഷ്. ഓക്കെ, മഹേഷ് ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിച്ചോളൂ. എന്താണ് പ്രശ്നം? തലവേദനയാണോ? അതെ, തലവേദനയാണ്. ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു തലവേദന. ഓക്കെ, ഈവനിങ് ഈസ് കോസിങ് ഹെഡേക്ക്. സോ ഏത് സൈഡിലായിട്ടാണ് തലവേദന വരുന്നത്? സൈഡിലല്ല, മൊത്തമായിട്ടാണ്. മൊത്തം നെറ്റിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അത് വണ്ടിയിലൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. As in the whole head, feels the headache. And heaviness and headache, and also while he was driving. While driving. What is his job profile? Basically, what does he do? What is your job profile? And the job എന്താ ചെയ്യണേ? I am IT engineer. IT engineer. Okay. See, the kind of headache what is generally telling can be under tension headache, where he's stressed throughout the day. Sorry, എന്താ പറഞ്ഞേ? Peaceful pace. ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? കേട്ടില്ല കേട്ടോ. Actually, I have no tension. No tension. The stress which is there, work stress, do you stare the laptop or computer throughout the day? I have joined in a new company and there is no job started so far. So I am simply free now. Okay. But whenever I am trying to home, I am feeling some headache like when I am starting the AC. AC. Okay. AC, one thing in the car is with the AC. Either if the AC is high, that might be affecting, because generally in the cars the AC is on the top very high, it directly hits your face. That can affect, or otherwise get your eyesight also checked once. That will also be one of the reasons for the headache. And the first thing what you suggest while sitting in the car, if you have headache, check with your AC with the temperature adjustment, or changing the coolant of the AC, because AC does tend to bring a lot of headache. Oh, okay. അപ്പോൾ AC നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫേസിലോട്ട് അടിക്കുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെഡേക്കിന് കാരണമാകും. And I also like to suggest, if in case the headache is only while driving, better to get it checked, because if along with the headache he has little blurred vision or giddiness, it might affect the driving also. So it's better to meet a doctor, get the all history out, and get it diagnosed properly. മഹേഷ്, എന്തായാലും നമ്മുടെ ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്റർ നമുക്ക് ദുബായ് സിലിക്കൺ ഒയാസിസിലും ഷാർജയിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ വേണമെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനു ഉള്ളത് ദുബായ് സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് ബ്രാഞ്ചിലാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഷാർജയിലും പോകാം കേട്ടോ. ഇപ്പം എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? ഷാർജ. ഓക്കെ, സോ ഷാർജ ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഗോ കേട്ടോ. അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിഷന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല, നമുക്ക് സൈറ്റിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും പാടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇന്ന് മഹേഷ് വിളിച്ചതിനാൽ നമ്മൾ 150 വർത്ത് വൗച്ചർ തരുന്നതായിരിക്കും ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്ററിന്റെ. അപ്പൊ വൗച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ബോഡി മസാജിന് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിനോ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഹെർബൽ ഫേഷ്യലിന് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കോളിംഗ്. So even that can cause, because we are concentrating too much on while driving, and AC also can cause. AC definitely affects, because see, AC at home is somewhere up, but in the car what happens is it is directly on the face. It cools the car that way, so it will definitely cause a headache. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു കോളർ നമ്മളെ വിളിച്ചത്, നമുക്കിപ്പോൾ AC-യുടെ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ വിഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് AC-യുടെ നമ്മൾ കൂളിംഗ് കറക്റ്റ് ആണോ, അതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതായത് ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്ററിന്റെ 150 വർത്ത് വൗച്ചർ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക, 0423822491 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. ഹെഡേക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്. ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനുവിനോട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്.
Okay, doctor, so this headache can completely disappear suddenly, or like how it will be? No, it depends totally. With the treatment, yeah, with a proper lifestyle, a proper diet, along with our medication and therapies like Ayurvedic therapies, it will surely help. It will surely help, minimizing the headache what that is coming. Okay. But like treatment part, what we were discussing, there are a lot of treatments in Ayurveda. I was about to ask you, like the Yeah. treatments of Ayurveda. We discussed, I guess, Snehana I told Yes, about. yes. Then we were going up to Svedana. Svedana is like fermentation therapy. Okay, it can be done by just, hot compressor, something warm to touch on the head. Or we also have a treatment which we call as Upanaha. Okay. That is, a medicine is prepared and applied over the head and covered with a cloth, okay, which tends to induce a little sweating. So that means like fully it is applying and then you will cover with the towel. Cover it. So that, it generally creates a heat and which tends to sweat. Doctor, we have a call. I'm just cutting you for. Hello. ഹലോ Welcome to Ayur Savakya. ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? എൻ്റെ പേര് ഷാലി എന്നാണ്. ഷാലി. യെസ്. Okay, ഷാലി, വെൽക്കം ടു ആയുർ സൗഖ്യം. ഷാലിക്ക് ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഹലോ ഡോക്ടർ. Hi. എൻ്റെ പേര് ഷാലി എന്നാണ്. Hi, yeah, tell me, Shali. എനിക്ക് ഇത് ഹെഡ് ഏക്കിനെ പറ്റി അല്ലേ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്? അതെ. ഓക്കെ. ഈ മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡ് ഏക്കിനെ പറ്റി കുറച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഷാലിക്ക് അതിന് ആയുർവേദത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിവിധി? ഷാലിക്ക് മൈഗ്രെയിൻ എപ്പോഴും വരാറുണ്ടോ? എനിക്കല്ല, ഇത് എന്റെ ഫാദറിന് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോർണിംഗ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നൂൺ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാവുന്നു. മോർണിംഗിൽ മൈൽഡ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നൂൺ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ഈവനിങ് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങ് കുറയുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്. See, I did mention that. Morning it starts, by afternoon it peaks, and evening it reduces down. Exactly. ഷാലി, നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചു. രാവിലെയാണ് ഇതിന്റെ ആക്ച്വലി ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സൺറൈസിന്റെ സമയത്താണ്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നൂൺ ആകുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും, പക്ഷെ വൈകിട്ടാകുമ്പോ അത് കുറയും. അതെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അപ്പയ്ക്ക്? ഇല്ല, ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെ ഒരുപാടില്ല, എങ്കിലും ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ്. Okay, it's coming actually on and off for her father actually. Yeah. The thing is, when does it come? Maybe some too much of exertion, he's going out, coming. It is like that, or maybe something. അതെ. എക്സർഷൻസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. Yes, it's like that. It can be because of exertion, for which maybe he's going out in the sun, because of which the headache is coming. Okay. It can be one of the causes there. Okay. ഇതിനൊരു റെമഡി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? So she's asking treatments in. Yeah, doctor explain ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Okay. The treatment part, if you are going in for, okay, generally he has to first, his age would be considered. Okay, along with the age, if in case he has any hypertension or any other medication he is on, basically. Okay, these things will be seen, checked, and after that we can do a treatment where the frequency of his headache should come down. Okay, we will give you medications also which will help in reducing down the headache. Okay, his exertion and his controlling all of the other factors which are associated, we can definitely help him in reducing the the headache. Okay, definitely the treatment will help, because one way we detoxify his body. Okay, and associated treatment which is there, generally to name a few, there will be either lepa, the application of medication on the head, or shirodhara vital, where we pour oil on the head. Okay, these treatments will definitely help him strengthening the nerves around the head, and the headache can subside with that. Okay. അപ്പൊ ഷാലി, നമുക്ക് നമ്മുടെ 2 ബ്രാഞ്ചാണ് ഉള്ളത് ആയുർമനയില്. ആയുർമന ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ. എവിടെയാ ഷാലി താമസിക്കുന്നത്? ദുബായിലാണോ? ഞങ്ങൾ ദുബായ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദുബായ് സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് ബ്രാഞ്ചിലാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഫാദറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുക. അപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പലതരത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ മൈഗ്രെയിന്റെ ഏത് ലെവലിലാണ് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ചെയ്തു തരും. പിന്നെ ഇന്ന് വിളിച്ച ഷാലിക്ക് നമ്മൾ 150 വർത്ത് ആയുർമന ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്ററിന്റെ ഒരു വൗച്ചർ കൂടി തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളെ വിളിക്കുക, വൗച്ചർ അവൈൽ ചെയ്യുക. ഷാലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും പോയിട്ട് ഫുൾ ബോഡി മസാജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർബൽ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കോളിംഗ്. Bye. So it depends upon, like as you said, like in the beginning itself you told, like from the sunrise. It starts generally, as the sun goes up and down, the headache will also vary with that. Okay, this is actually one of the common.
it is one of the symptom of migraine also. But it can be that in this kind of headache, the whole head can also be involved, not only the one side. So that's why you were telling that that full oil will be applied in that, and then the towel will be covered. So it will sweat. Yeah. Once the sweating is there, it kind of reduces the headache, because generally even in the steaming process, that is the same thing that is happening. Exactly. You sweat all around the face and the head. That is where the headache comes down. So this is one of the treatments we can do. And Shirodhara I told now, that is they pour, depending on the condition, either oil, milk or buttermilk. Any of the three things can be used in the dhara, depending on the condition. Oil, buttermilk or milk? Milk. Okay. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് എന്താണ്, that is for migraine, right? Yeah, for the migraine or any different kind of headache. നമുക്കിപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെഡേക്ക് ആണെന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം അതിന്റെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തലയിൽ അതിന്റെ ശിരോധാര ശിരോധാര എന്നൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഓയിൽ ആയിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൽ അവരിപ്പം ബട്ടർ മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ആയിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഹെഡേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതിപ്പം ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നസ്യ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മെഡിക്കേഷൻ, നമ്മൾ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശിരോധാര ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെഡേക്ക് ആണെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതിൽ ഓയിലാണോ ബട്ടർ മിൽക്കാണോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തലയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടവല് വെച്ച് കവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്ത്, നമ്മളിപ്പോൾ ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്യില്ല, അതുപോലെ തന്നെ അതും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹെഡേക്കിന് വരുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 0423822491 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക, ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സമയം തീരാറായതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ 150 വർത്ത് വൗച്ചർ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. Okay, doctor. So, any preventive measurements, like any preventive? See, preventing basically, first thing is to avoid the cause, because every headache will have triggering cause. Avoid the cause, and after that, proper timely meal, proper sleep, hydrating the body well. Okay. If in case the thing is connected with your eyesight, correction of the eyesight, all of these are few of the preventive measures which can avoid. And to go on, food, including anything, I recommend soaked raisins and almonds to be taken. Soaked raisins and almonds. Okay. This thing is very good in preventing the headache. Okay. And other than this I will just mention that to them. Yeah. ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ചത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഹെഡേക്ക് മാറ്റി നിർത്താം എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഇവൻ നമ്മുടെ വിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം. പിന്നെ ഡോക്ടർ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, റേസിൻസ് either black or any ഏത് റേസിൻസ്, അതായത് നമ്മൾ റേസിൻസും ആൽമണ്ട്സും നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഡെയിലി, റൈറ്റ് ഡോക്ടർ? ഡെയിലി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഹെഡേക്ക് മാറ്റി നിർത്താം. Then other one? A coriander seed powder to be soaked in the water overnight and to be taken in empty stomach in the morning. Coriander seeds powder? Yeah. Okay. Powder soaked in water. The water has to be taken early morning in empty stomach. Plain water or warm water is needed? No, nothing? Nothing. Okay. Just to drink the water. Coriander, അതായത് കൊറിയൻഡർ സീഡ്സ്, കൊറിയൻഡറിന്റെ പൗഡർ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രാത്രിയിൽ ഓവർനൈറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കാം. അത് നമുക്ക് തലവേദനയ്ക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമാകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? റേസിൻസും ആൽമണ്ടും വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം കഴിക്കുക ഡെയിലി. അതുപോലെ തന്നെ കൊറിയൻഡറിന്റെ പൗഡർ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓവർനൈറ്റ് വെക്കുക, അത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുക. ഇപ്പൊ റെമഡീസ് ഒക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് എടുക്കുക. യെസ് ഡോക്ടർ, ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി ഹെൽപ്ഫul. At times, and continuous steaming, I can tell. Steaming, I mentioned. ആവി പിടിക്കുക. Cashews also. Only cashews. Okay. Maybe 5 to 6 cashews in every a day. Yeah, that will also, actually that provides a little nourishment to the head and the eyes. Okay. അപ്പം നമ്മുടെ കാഷ്യൂ നട്ട്സ് നമുക്ക് ഡെയിലി ഒരു 5-6 നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും മറക്കണ്ട, ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെമഡീസ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി നമുക്ക് ഹെഡേക്സ് മാറ്റി നിർത്താനാകും. Doctor, then it's time for us to wind up the show, and thank you so much. Actually, headache, it's a very nice topic because most of the people are suffering because of this headache. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടൈം അവസാനിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി തലവേദനയെക്കുറിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ റെമഡീസും പറഞ്ഞു തന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക.
വിളിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. ഇന്ന് വിളിച്ച എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ 150 വർത്ത് ആയുർമൻ ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്ററിന്റെ 150 വർത്ത് വൗച്ചർ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ചയും ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു നല്ല ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിക്കണം. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് 04232491. വിളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ 150 വർത്ത് ആയുർമൻ ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്ററിന്റെ വൗച്ചർ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം ആൻഡ് I'll see you next time with a very nice topic. Okay, thank you, doctor. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പോവുകയാണ്. അണ്ടിൽ ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വരുന്നവരെ സൈനിങ് ഓഫ് പെനീന ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനു. ബൈ. Ayur Saukyam, brought to you by Ayurmana Ayurveda.